Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning everybody. Morning, Miss. Morning, Miss. How are you today? Fine, thanks. How about you? I'm great, thank you. Okay, before we start class, let me list your attendance first. The first one is Dita Dwilestani. Present, Miss. Yeah, okay. And then Nijmia Nuril Alia. Present, Miss. Okay, next is Sita Nur Fauzia. Present, Miss. Good, okay. Today is complete, ya. So before we start the class, let us take a pray first. Please take a pray. Finish. Oke, sekarang kita mau belajar tentang apa ya? Oh ya, sebelum kita belajar, I wanna ask you first about the previous material that we have studied before. So, kemarin kita bahas apa ya? Narrative text. Narrative text. Pintar, masih ingat ya berarti ya. So, what is narrative text? Apa itu narrative text? Dongeng mungkin. Iya. Kayak contohnya apa? Cinderella. Dan Snow White. Sang Kuryang, Snow White, ya kayak gitu. Itu kayak misalkan we do what is it? Storytelling competition, itu tuh pakainya narrative text kayak gitu ya. So, what is the purpose of narrative text? Tujuannya apa sih kalau kalian baca atau mendengar dongeng itu tujuannya apa? Miss mau jawab. Silahkan, Sita. Tujuannya to entertain the reader, Miss. Ya, pintar banget, Sita. To entertain the reader, atau bahasa Indonesianya itu untuk Hiburan. Iya, untuk hiburan, untuk biar kita refresh lah kayak gitu ya. Oke, itu untuk the previous materialnya, berarti kalian masih ingat. Sekarang, Miss mau liatin video ini. Wait. I will share the screen first. Waduh, siapa ini? Okay. Listen to this video. Oke, itu tadi kalian udah lihat videonya dan mendengarkan videonya. Itu kira-kira videonya tentang apa sih? Describing myself. Iya, describing myself. And then, apa lagi? Introduction. Yes, introduction. Jadi, berarti itu semacam perkenalan gitu ya, Miss? Iya, itu tuh perkenalan. So, in that video, it shows she describes
herself or she introduce herself to somebody else like that. Jadi itu tuh perkenalan diri. Ceritanya kayak mendeskripsikan diri kayak gitu ya. Nah, kalau kalian udah tahu itu mendeskripsikan diri, berarti kita mau belajar tentang ada yang tahu? Deskriptif. Iya, pintar Sita. We want to learn about descriptive text. So, I wanna share screen more. Oke, bentar. Nah, descriptive text. Definition, ada yang tahu nggak? Definition of descriptive text itu sendiri itu apa? Saya, Miss, mau Ya. jawab. Silahkan, Sita. Dari video yang tadi dilihat, berarti descriptive text itu menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu ya, Miss? Iya, pintar. Deskriptif. Namanya aja deskriptif, berarti mendeskripsikan. Nah, descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. So, in this descriptive text, it not just only for the describing a person or a people like that, but descriptive text is also for place or thing. Misal kalian mau mendeskripsikan tentang rumah kalian atau kalian mau mendeskripsikan tentang your pet, your cat like that, itu kalian bisa pakai descriptive text. But descriptive text is in general, like when you want to describe someone or somebody, it just general, nggak sampai spesifiknya banget itu nggak. Nah, yang spesifik itu ada di report text. Itu perbedaan antara descriptive and report text. Kalau descriptive itu general, kalau report text itu specific. Gitu ya. Oke, the next is structure text. Generic structure. Ada yang tahu nggak generic structure-nya dari descriptive text? Itu ada berapa? Ada berapa dulu deh? Coba Miss mau tanya sama Dita. Berapa, Dita? 2 mungkin. 2. Yang lain? Ada yang 3 setuju mungkin, atau Miss? enggak? 3. Nijmia berapa? 3 mungkin. 3. Yang betul adalah Dita. Ya, generic structure dari descriptive text itu hanya identification and description. What is it? Teks yang paling sederhana itu deskriptif. Yang lain ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 generic structure-nya. Kalau deskriptif, it's only 2 generic structure. The first generic structure is identification. Yeah. What is identification? Identification is the goal is to identify something to be described or depicted. Jadi identification itu awalan dari deskripsinya itu sendiri. Jadi kalau misalkan kalian mau mendeskripsikan sesuatu, itu nggak mungkin langsung, misal, Miss mau mendeskripsikan tentang Nijmia. Nijmia itu orangnya bla 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 bla. Nggak mungkin langsung kayak gitu kan. Jadi harus ada awalannya. Misal awalannya, Nijmia is my best friend, or Nijmia is the cute girl, kayak gitu. Baru nanti dijabarkan lagi, kayak gitu. Nah, penjabarannya itu ada di description. Kayak gitu ya. Nah, identification, it's not only for one paragraph, it can be in 2 paragraph. Jadi identifikasi itu nggak mesti
cuma satu paragraf, identification itu bisa jadi 2 paragraf kayak gitu. Tapi kebanyakan memang cuma satu paragraf. Nah, setelah satu paragraf itu ke bawahnya itu description. Begitu ya. Ya, Miss. Sampai sekarang ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada, Miss. Ada. Oke. The next is karakteristik descriptive text. Karakteristiknya itu ada berapa? Ada 3. The first is using the simple present tense. Ada yang masih ingat nggak sih? Simple present tense itu rumusnya apa? What is the form of simple present tense? Subject, Subject, verb 1, one, then plus S or IS, S or plus IS, object. plus object. Iya. Jadi intinya itu kalau simple present tense pakainya verb one or do or does. S or IS. Begitu ya. Itu using the simple present tense. Why we using the simple present tense in the descriptive text? Ada yang tahu kenapa sih kita pakai simple present tense? Karena descriptive text itu kan tadi mendeskripsikan seseorang ya, Miss. Berarti kita menyebutkan fakta-fakta dari seseorang tersebut. Berarti Iya. kita menggunakan simple present tense. Iya, benar sekali. Jadi simple present tense itu kegunaannya untuk menceritakan atau menyebutkan fakta-fakta dari seseorang atau sesuatu hal kayak gitu. Kayak misalkan sugar is sweet, or maybe Danau Toba is very huge, or dalam bahasa Inggrisnya apa? Deep, iya benar, deep. Kayak gitu, itu pakainya using the simple present tense. Number 2 is adjective. Adjective itu apa? Kata sifat. Kata sifat. Pakainya kata sifat. Biasanya kan kalau misalkan mau mendeskripsikan sesuatu atau seseorang, itu kan ada kata sifatnya ya. Kalau kayak misal tadi yang Miss bilang, Nijmia is a cute girl. Cute di situ kan adalah adjective. Ya. Itu udah pasti pakainya adjective. Nah, relating verb, ada yang tahu nggak sih relating verb itu apa? Nggak tahu, Miss. Nggak tahu. Ya, itu relating verb itu masih asing ya kalau di SMA. Relating verb itu semacam to be. Kalau di simple present tense, relating verb-nya itu ya is, am, are. Kalau relating verb-nya simple past tense berarti was, were. Kayak gitu. Nah, relating verb-nya di descriptive text berarti apa? Tadi yang Miss bilang. Relating verb itu to be. Berarti relating verb di descriptive text apa? Is MR? Iya, is MR. Udah, relating verb itu ya to be kayak gitu. Paham Berarti ya? kalau misalkan kita pakai I, to be-nya am, Miss. Betul banget. Jadi I itu am, he and she, and it itu is, they, we, you itu are. Kayak gitu, itu relating verb-nya. Oke, sampai sini paham ya? Paham, Miss. Okay. The next is descriptive text about person. My best friend Ernesto. Ini nggak kelihatan ya? Kayak gini aja. Oh, gini. Oke. Ada yang mau baca nggak? Pertama, Miss dulu deh. My best friend is Ernesto, and he is my classmate. We go to school together. Ada yang mau baca lagi? Saya, Miss. Ya, silahkan, Nijmia.
Bacanya sampai mana? Sampai titik? Boleh deh, sama titik. Sampai teacher. Okay. Ernesto comes from an educated family. His father is a school principal and his mother is also a teacher. Ya, good pronunciation. The next. Me. Ya, silahkan. He is pencular, well educated, and has a good manners. He is really hardworking. He always does his homework. He is also well dressed and well behaved. All teachers have a high opinion of him. Iya, pinter Dita. Tadi yang harus benerin cuma punctual. Yeah, yes, punctual. Bukan punctual ya. Next. Yeah. Sita? Ernesto has a well-built body. He is gentle but fearless. He takes part in all sport, scout, trekking, and mountaineering activities. He has a good heart. He is truthful, honest, and obedient. Iya, betul. The next lagi ada yang mau reading? Nijmia lagi. Okay. He also, ya, Miss. Ya. He also plays the guitar, and he makes his parents very proud of him. He secures good marks and is usually top of his class in examinations. He inspires me to work harder. He keeps me away from bad company. I'm happy to have such a friend. Iya, pintar. Kalian berarti udah paham cara membaca dengan benar ya. Oke. Lanjut. Ini adalah game. Sebenarnya Miss mau pakai Kahoot kayak the previous material, but I have a bad signal in here. So ya, jadi kita pakai ini aja. Diisi titik-titiknya. Miss contohin deh. I have a blah 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 friend. I have a apa ya? I have a best friend. Begini. Nah, her name blah 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 Aisyah Solisa. Ada yang mau jawab? Saya. Ya, Nijmia. Her name is Aisyah Solisa. Iya, her name is Aisyah Solisa. Next. All people always blah 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 her Ika. Miss. Ya, silahkan. Dita dulu. Call her. Yeah, Miss. Apa? Call her. Call. Ya. All people always call her Ika. Lanjut. She is my classmate. She is tall and blah blah blah. Terserah kalian mau jawab apa di sini. Beautiful, Miss. Beautiful. Beautiful. She has long blah 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 black hair. Apa? Curly. Kalian kompak ya? Kompak sekali ya. Curly black hair. She has small eyes and blah 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 nose. Pointed. She has small eyes and blah 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 nose. She is a nurse. She blah 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 at Dr. Salim Al-Katiri Hospital. Works. Work. Ada S-nya enggak? Ada, Miss. Ada.
Her hobby is bla bla bla. Hobinya apa? Singing. Nih. She loves to sing Amone's song. Her favorite bla 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 is blue. Apa? Color. Color. Her favorite bla 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 is fried rice. Apa berarti? Food. Cepet ya kalau food. Lapar, Miss. Belum sarapan? Belum, Miss. Ada yang belum. She always wears bla 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 every day. Apa? Hijab, maybe. Hijab. I love her so much. Nah, jadi apa sih ya yang betul? Tada! I have a best friend. Best, betul. Her name is Aisyah Solisa, betul. All people always call her Ica, betul. She is my classmate. She is tall and thin, beautiful. Betul sebenarnya. Soalnya ini kan apa namanya? Adjektif ya, tapi di sini thin bukan beautiful. But it's okay. She has long curly black hair. Kalian jawabnya curly, padahal di sini straight. Nggak apa-apa, it's okay. Sama aja, itu adjective. She has small eyes and flat nose, bukan pointed. Karena orang Indonesia itu kebanyakan pesek ya, seperti saya. She's a nurse. She works at Dr. Salim Al-Katiri. Betul, ada S-nya. Her hobby is singing. Betul. She loves to sing Amone's song. Her favorite color is blue. Betul juga. Her favorite food is fried rice. Betul juga. She always wears hijab. Betul juga. Ih, kalian pinter banget nih. Tepuk tangan dong. Yay. Pinter ya. Oke. Betul berapa? Betul berapa ya? Kayaknya hampir semua. 90 deh, 90 ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak, Miss, Miss. berarti itu menceritakan orang lain ya, Miss? Iya, menceritakan orang lain. Kalau misalkan Nijmia mau menceritakan diri sendiri, ya boleh. Itu sama aja kayak descriptive text. Cuma descriptive text-nya itu tentang introducing myself, gitu. Ya? Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Cukup, Miss. Oke. Part yang ditunggu-tunggu adalah tada! Exercise. Setelah kalian udah paham sama materinya, sekarang kalian disuruh membuat make a descriptive text about your room or pet if you had. Kalau kalian punya hewan peliharaan, kalian mendeskripsikan tentang hewan peliharaan kalian. Kalau enggak, ya kalian menceritakan tentang kamar kalian. Insert the picture of it and make it in MS Word. Jadi harus ada fotonya, biar Miss lihat, bener nggak sih deskripsinya, kayak gitu, oke? Oke, Miss. Paham ya sama exercise-nya? Paham, Miss. Ya, deadline-nya besok jam 11.59 malam. Submit di Google Classroom. Oke. Itu aja. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi atau udah cukup? Kayaknya udah pada lapar nih. Cukup, Miss. Cukup ya. Udah lapar. Okay. Thank you for your attention and thank you for having me to this class today. Hope you can understand what I teach before. Dan nanti besok pertemuan yang akan datang kita bahas
tentang tugas yang kalian buat, dan nanti ada materi yang akan disampaikan di meeting yang akan datang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you, wabarakatuh. Miss. Thank you, Miss. Yeah, you are welcome.